Okay. If you just put it the way it is, so hi friends, a very good morning and welcome to our Wednesday Vyaparam live. So I'm yours Ravindra and welcome to our channel Epitome Trader, and where you can feel the channel that this is the home for the right clarity and conviction towards your trading journey. And with saying that, so భయ్యా ఇక వెడ్నెస్డే వ్యాపారం లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు, సో today we are going to discuss about a few of the stocks that which are looking some potential when it comes to the below 100 rupees, right? సో ఈ స్టాక్స్ అయితే మనము 3 to 4 స్టాక్స్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో ఈ everything that which we are discussing in our channel is that completely for the educational purpose only, my dear. And if you want to invest, come up with your own conviction and come up with your own ideas and thoughts, uh, maybe by learning from our channel or learning from somewhere else's courses, or else by taking your advice from your financial advisor. So that would be a right choice with your own conviction and helping with taken by your financial advisor, so that it will help your journey to boost in a very much positive way when it comes to the trading journey, right? So this is the source where you can earn it as a second source of income when it comes to your income wise. So it's like a passive income, you can make it. And if you are really serious into this trading, so you can just make it your mainstream of income as well, if you are well versed about this. Okay, so with saying that, so let us go into this live and let us see what exactly the market is giving some signals, and let us exactly see that the few of the stocks that which we have been discussing since from past few Wednesday live Vyaparam. So and then let's also discuss about a few important stocks as I already told in this earlier. And yeah, so, my dear, if you're watching this live for the first time, so I would like to highly encourage you to please like, share, and subscribe our channel, so that it will help for us to grow mutually. And if you are getting anything, something benefit out of our channel at any point of time, so my request is to please like, share, and subscribe, dear. And let us go into this live. So I hope my screen is visible. And just give me a moment, dear. So if you are having any stocks on your mind,
you can just drop a message on the chat so that I could able to track a few of those stocks as well. And I would like to know from you, like, which are your hot stocks that which you are actually watching in this week to trade, right? So we're saying that let us go into this live analysis. And first of all, let us understand like how the market is giving some signals for us, and from there onwards we can go into these stocks, right? సో మనం లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, మార్కెట్ లాస్ట్ ఫ్రైడే అయితే మార్కెట్ అయితే ఇక్కడైతే క్లోజ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ కవర్ దిస్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ రెడ్ క్యాండిల్ అండ్ దిస్ గ్రీన్ క్యాండిల్, అండ్ నౌ it has been covered, and again the market is trying to sustain, and it is today I think, let us see, like it is now in the supply zone. It is now in the supply zone, and again it is trying to make the supply zone weak. So that is one of the good thing. Yeah, so market is trying to get back when it comes to the 1 hour time frame, that which we can see. So it is forming a good green candle here in the hourly time frame, and yeah, this is a bit of some positive sign, and as well as it's like a caution also, because it is trading in the supply zone, right? So even though it is tested, still there might be a strength of some supply zones or the bearish trend, bearish signals, so that we have to be very clear about that. And yes, so once let us look into this 15 minutes time frame of this. Okay, it has formed very good green candle, and yeah, if this breaks, if this red candle breaks, if this red candle breaks, then there might be a possibility that this market can go to this level of 25,000, around 100. Let us round it at around 25,050 levels. Okay, let us round it at 25,060 levels. Okay, so I'm looking at in a short term perspective, that for the intraday purpose. So if the market breaks this green candle, so there is a high probability that market can go up to this level, and then it can react from there, my dear. So be a bit cautious. Okay, since here also there is a drop based drop, but it's not a okay drop based drop, and it's also tested here. So there is no point of taking considering this as a drop based drop, but this drop based drop is okayish and good also, and where it is not completely tested. It has touched one time here, but it is not completely tested. So if you want to go precisely, so we can just we can just consider this as a 25,100 level. So 25,100 level, till that if the market breaks this red candle, మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ చేస్తుందో, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ కెన్ గో టిల్ 25,100 లెవెల్, విచ్ ఈస్ లుకింగ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ గుడ్ పాజిటివ్ సైన్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మార్కెట్ అయితే రికవర్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా అయితే ఉన్నది ఇక్కడ. సో లెట్ us see like what will happen in the next coming 15 minutes or the 30 minutes in the time that which we are going live. Okay, so this is all about this Nifty 50, and be cautious, my dear friends. And let us go into this bank Nifty. Yeah, Nifty bank is also giving some good. Okay, let us first consider this in the daily time frame. Okay, the market has came down, అండ్ ఇక్కడైతే మనము లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ గ్యాప్ అయితే మార్కెట్ అయితే ఫిల్ చేస్తుందని అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే జరిగింది. ఈ గ్యాప్ అయితే మార్కెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫిల్ అయితే చేసేసింది. సో నౌ it's like taking the kind of support from this 20-day moving average, at which we can consider as of now.
అండ్ ఇక్కడ 1 hour టైమ్ ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోతే లెట్ us సీ ద ఇంట్రాడే పర్స్పెక్టివ్ లైక్ హౌ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ కూడా ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే ఫార్మేషన్ అయితే చేసింది. సో ఈ గ్యాప్ అయితే ఆల్రెడీ ఫిల్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్యాప్ నుంచి ఈ క్యాండిల్ నుంచి ఈ క్యాండిల్కి ఉన్న గ్యాప్ అయితే ఖచ్చితంగా ఫిల్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇఫ్ దిస్ హై బ్రేక్స్ అంటే ఈ యొక్క రెడ్ క్యాండిల్ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్తే సో దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద పాయింట్స్ ర్యాలీ టిల్ హియర్. అంటే ఈ రెడ్ క్యాండిల్ వరకు అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఓకే, అంతవరకు అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కన్నా ఇక్కడికైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో 56,200 లెవెల్ వరకు అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్ ఫర్ ద ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ ఫర్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. And but the only thing is that okay, it has to break this, it has to completely eat away this candle, so then we can think of the positive side. Okay, so 15 minutes time లో చూస్తా ఫ్రెండ్స్, ఈ 20 డే ఈ 200 మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే సారీ ఈ 200 మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇదైతే బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్తే సో దెన్ ఇట్ కెన్ గో టిల్ దిస్ లెవెల్స్. But let us consider this it is not good in this time frame. So let us consider this is a looking very okayish for me that the market can reach to this level if this breaks and sustain above this 200 moving average. అదైతే ఖచ్చితంగా అయితే మార్కెట్ అయితే మనకి ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. సో let us see what will happen for this bank nifty also in the next coming 1 hour that which we are going in live, right? So ఇది అబౌట్ this is all about this nifty pharma, nifty 50 and nifty bank nifty friends. సో మనం ఇంకా స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసిన జొమాటో స్టాక్, లెట్ us see how the zomato stock is. సో ఇదైతే మనం అయితే 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ అయితే చూడం భయ్యా. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్లో కూడా మార్కెట్ అనేది ఒక డిమాండ్ జోన్ క్రియేట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ స్టాక్లోని. సో ఇది కూడా ఒక మంచి సైన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు మనము. సో దిస్ ఈస్ ద అక్యుములేషన్ ఫేజ్. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంత పైకి వెళ్ళి ర్యాలీ చేస్తుందో సో దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ క్యాండిల్ అండ్ దిస్ గ్రీన్ క్యాండిల్ కదా. సో అందుకనే ఇదైతే వచ్చి ఈ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అయితే తీసుకున్నది. So let us see that how it will move in the next coming days, in the next coming times. Okay, so this stock is looking good still. And ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అదైతే ఇక్కడైతే కవర్ చేసింది. ఇక్కడైతే అక్కడ నుంచి రివర్సల్ అయితే జరగడం చూసాం ఫ్రెండ్స్ మనము. బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ మీ. దిస్ ద స్టాక్ దట్ ఐఎమ్ స్టిల్ వాచింగ్ ఇన్ మై రాడార్. అండ్ లెట్ us see this IFCI, the stock that we have discussed in the last time also. And వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఒక్కసారి చూద్దాం మన ఫ్రెండ్స్ మనం అసలు ఇది ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది. సో ఇదైతే ఒక మంచి ర్యాలీ బేస్ ర్యాలీ అయితే ఇచ్చిందని మనం లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అట్లీస్ట్ 20-30-40% మేబీ కరెక్ట్ అవుతుందని అన్నాము. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ అనేది ఇది 1, 2, 3 క్యాండిల్, థర్డ్ క్యాండిల్ అంటే ఈ వీక్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్ ఇట్ కెన్ బౌన్స్ బ్యాక్, ఆర్ ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ హోల్డ్ చేసిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ కండిషన్స్ it can bounce back and it can reach to the all time high even. So this stock is having some good potential friends నేను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తున్నట్టయితే. అండ్ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎంత పైకి అయితే ర్యాలీ అయ్యిందో, సో నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, మనము ఇక్కడ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇంత పైకి ర్యాలీ అయిందంటే ఆల్మోస్ట్ 85 degrees అయితే పైకి అయితే స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో అందుకని ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది కరెక్షన్ అయ్యి, అంటే ఈ స్టాక్ అనేది కరెక్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అని మనం లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లుకింగ్ గుడ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ది స్టాక్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోని ర్యాలీ, ఇది 2 బేస్ క్యాండిల్స్ అనుకుని ఇది ర్యాలీ అనుకుంటే, సో ఈ 2 బేస్ క్యాండిల్స్ అంటే ఈ బేస్ క్యాండిల్స్ దగ్గర ఈ డిమాండ్ జోన్ దగ్గర, ఈ డైలీ డిమాండ్ జోన్ దగ్గర
స్టాక్ అయితే ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని నేనైతే అంటాను. అండ్ keep watching this stock also, friends. And let us go with this another stock which we have discussed, Swiggy. సో ఈ స్టాక్ కూడా మనం చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే మంచి క్యాండిల్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ చేసింది, ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్. సో ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే మనకి హోప్ అయితే ఇచ్చింది అని అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ హోప్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 20% ఆఫ్ దిస్ క్యాండిల్, 20 to 25% ఆఫ్ ద క్యాండిల్ అయితే మనకి కరెక్షన్ అయితే చూస్తున్నాము. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇట్ హాస్ కరెక్టెడ్, అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ అయితే మనం ఈ వీక్ లో ఫార్మేషన్ అయితే చూస్తున్నాము. అండ్ థర్డ్ వీక్ లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ ర్యాలీ ఇస్తుందా లేదని మనం చూడాలి. ఒకవేళ ర్యాలీ ఇవ్వకపోతే మేబీ ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ సమ్ గుడ్ 3 candles or 4 candles, దెన్ ద మార్కెట్ దెన్ దిస్ స్టాక్ కెన్ మూవ్ అప్. అండ్ ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ టైం ఫ్రేమ్లో, డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో వెళ్ళి చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర అయితే సపోర్ట్ అయితే తీసేసుకుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ అయితే ఒక మంచి ప్రైస్లో అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ when it comes to the technical analysis, and చూడండి ఇక్కడ చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఉంది. సో if you want to enter, you can just make your perception by your own, where we are the channel completely not responsible for the profit or loss that you make, bhaiya. So that is the reason why I'm telling you once again, this channel is completely for the educational purpose. So అక్కడైతే ఈ స్టాక్ అయితే మనకి మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎవరైనా బై చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్తో వాళ్ళు బై చేస్తే బెటర్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్, I want you to come on to the live every single time whenever I go, and I want you to watch whatever the stock that which we are discussing in our Wednesday live Vyaparam, and do the paper trading. Paper trading, dear. So it will help you to understand the way or the concept that which we are discussing in our channel, right? So ఇక్కడైతే మనకి ఈ స్విగ్గీ అనే స్టాక్ అయితే మనకి మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ let us see what will happen in the next coming. అండ్ మనం అయితే ట్రాక్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఎవ్రీ వీక్ మనం ఏదైతే స్టాక్స్ మాట్లాడుతున్నామో ఫస్ట్ వెడ్నెస్డే లైవ్ వ్యాపారం సెషన్ నుంచి ఆ స్టాక్స్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా ట్రాక్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఐ విల్ ఆల్సో మేక్ సమ్ లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ ఇన్ కంప్లీట్ పవర్ ప్యాక్ వే. సో భయ్యా ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ స్టాక్ వెళ్ళిపోతే సాటిన్ క్రెడిట్ నెట్. సో ఈ స్టాక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ టైం కూడా. సారీ, Satin Industries. No, so sorry friends, ఈ స్టాక్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు. సో let us consider this daily time frame. Okay, 1 hour time frame. Okay, it's okay. I will not consider this stock. It's not looking good for me. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఈ స్టాక్ అయితే అంత సీన్ వీక్ టైం ఫ్రెండ్. Okay, let us keep this stock aside. It is not like as good looking as of now. So let us track this stock, but keep it in our radar and see like what it can help us to do in the coming future, right? So we're saying that let us go to the Switzerland that we have already discussed, right? సో స్విట్జర్లాండ్ కూడా భయ్యా నేను చెప్పింది లాస్ట్ టైం కూడా లాస్ట్ మనకి సండే లైవ్లో కూడా చెప్పాను నేను. సో ఇదైతే ఒక మంచి డిమాండ్ జోన్ దగ్గరికి అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇది స్టాక్ అయితే మంచిగా కరెక్షన్ అయితే జరిగింది ఈ స్టాక్లోనే. బట్ ది స్టాక్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ మీ. అండ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం ఇది డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే, సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లుకింగ్ స్టిల్ ఓకేయిష్ and good, and it's also taking the 20-day moving average support అయితే తీసుకుంటుంది. Maybe next if it falls further, it will take this 50-day moving average support also, where it can bounce back from there itself.
because of the market conditions it can move a little bit down, or else it will bounce back from here by taking the support of this 20-day moving average. But this stock is looking good for me, so keep it in your radar as well, and watch like how the stock will move, right? So the next stock is IDFC First Bank, that we have already discussed in the last live session, friends. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనము ఒక ఇక్కడ మనము లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఏదైతే ఇక్కడ స్టాక్ ఉందో, ఈ స్టాక్ ఈ ప్యాటర్న్ అయితే బ్రేక్ చేయడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే మనము ఈ ప్యాటర్న్ అయితే ఇది బ్రేక్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇన్ ద వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్, అండ్ సో నౌ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ something that is good or the consolidation phase. Not need what I'm guessing is that I'm considering this as a consolidation phase, and now it can still consolidate here once it, because it has taken this pattern, and it has formed some good green candle here, so that it is under ikkada. So there is a no proper supply zone that which I'm observing here till 81, అండ్ ఇక్కడ ఒక సప్లై జోన్ అయితే ఉంది, బట్ ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ అవే ద పవర్ ఆఫ్ ద సప్లై జోన్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఈ స్టాక్ అయితే మనం ఇక్కడ ఈ జోన్స్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ జోన్ వరకు ద స్టాక్, ద మార్కెట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ ఫర్ మీ ఫర్ దిస్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్. అండ్ ఇది వెంటనే వెళ్తుందంటే భయ్య, మేబీ ఇట్ కెన్ టేక్ సమ్ ఫ్యూ కన్సల్టేషన్ సెషన్స్ in the weekly time frame, and then it can move up. It can move up till this 81, but it is looking okayish for me, and a good looking stock, because the trend has been completely reversal in this IDFC First Bank when it comes to the weekly time frame. And let us consider this in a monthly time frame as well. So ikkadaithe manaku oka supply zone aithe undi friends, but ee క్యాండిల్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక డిమాండ్ జోన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఈ సప్లై జోన్ దగ్గర ఈ డిమాండ్ జోన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సప్లై జోన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ డిమాండ్ జోన్ అయితే కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంది, ఎందుకంటే ఈ క్యాండిల్స్ కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్ ఇట్ కెన్ గో టిల్ హియర్ ఫ్రెండ్స్. It can go till 81. Okay, let us round it at 80 rupees. So in the monthly time frame. సో ఇక్కడ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ వెళ్ళిపోతే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనము మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ bounce back, and there is a retracement that which we can observe in this IDFC First Bank at this point of time, and it has taken the support of this 20-day moving average friends. So almost all the stocks మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఆ స్టాక్స్ అనేవి ఒక మంచి ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ఇట్స్ 20-day moving average support line, and then it is trying it is giving some indication for us to think of the stock in a positive way, so that it looks good for us, right? సో ఈ స్టాక్స్ అయితే మనం చూసాం కదా. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో మనము బిర్లా కేబుల్ అనే స్టాక్ కూడా మనం చూసాము. సో లెట్ us once go into this. సో ఇక్కడ అయితే బిర్లా కేబుల్ అనేది ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ తర్వాత కొద్ది కన్సల్టేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే నిన్న ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. So sorry. So I'm feeling a little bit cold friends, so I'm extremely sorry for that, but still I'm okay. And ఇక్కడ ఈ స్టాక్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్, ఈ డౌన్వర్డ్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యాటర్న్ అయితే ఇక్కడ బ్రేక్ చేయడం అయితే మనం ఖచ్చితంగా చూసాం. మనకి ఒక మంచి ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి డ్రాప్ బేస్ క్యాండిల్స్ అయితే ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే మనం ఫాలోఅప్ క్యాండిల్ అయితే ఇవ్వడం చూసాం. సో ది స్టాక్ లుక్స్ వెరీ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ ప్రైస్ కొద్దిగా రీట్రేస్మెంట్ అవ్వడానికి కారణం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ సప్లై జోన్. సో వన్స్ ఇట్ గెట్ బ్యాక్స్ ఫ్రమ్ హియర్, it can give some good amount of bounce back from here, that which we can expect at least 100 rupees, around 90 rupees, 100 rupees in this particular stock. So this Birla Cafe is looking so good for me at this point of time. And if we want to consider this, ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకున్నది.
at the same time 200-day moving average support, and at the same time ఇది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా 50-day అండ్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ని క్రాస్ చేయడానికి అయితే రెడీగా అయితే ఉంది ఇక్కడ మనము చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ గుడ్ డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ ద ఫాస్ట్ ఫ్యూ couple of weeks, it is trying to overtake this 200-day moving average and as well as this 50-day moving average, friends. So this stock is looking very good for me at this point of time, and let us consider this another stock that which we actually looking in this live Wednesday Vyaparam live, that which we are looking for some good stocks, right? So let us go with some stock that is RattanIndia. సో లాస్ట్ వీక్ మనకి ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే ఇచ్చింది, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ జోన్ ఇట్స్ ఇయర్, అండ్ దెర్ ఇస్ a big wick at the top, but still it's okay for me because it has taken the support of this 200-day moving average. It has been breached this 200-day, 50-day, and it is now about this 20-day moving average about to cross over this 200-day moving average and take support. But now it is having some good it is trying to form some good demand zones. So this green candle is, don't worry about this week because this is completely of okayish as of now, and let us see like what exactly is happening. See, because of this now the bigger time frames are much more important for us to analyze, because these bigger time frames gives us a very good kind of approach like what is happening in the higher time frame, right? So ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డ్రాప్ ఒక మంచి డ్రాప్ బేస్ అయితే డ్రాప్ అయితే జరిగింది. సో ఈ బేస్ క్యాండిల్ దగ్గర ఈ సప్లై జోన్ని ఇదైతే ఖచ్చితంగా అయితే టెస్ట్ చేయడం అయితే మనం చూసాము. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సప్లై జోన్ ఫ్రమ్ ద హయ్యర్ టైమ్ ఫ్రేమ్, it has got some retracement, but still the stock is okay because in one single go it has taken this power away. And next, one more green candle it is required to move away like anything, because in the monthly time frame we could not able to look anything that is that can stop us in the next coming bull run. So one green candle is away for this RattanIndia as far as I can see, and if we go in the monthly with daily time frame, let us see this stock. Let us see this stock, this RattanIndia. సో ఈ స్టాక్ అయితే మనకి మంచి ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా డ్రాప్ అయితే మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అ ఫెయిర్ థింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రీట్రేస్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ ర్యాలీ నుంచి అయితే నేను మళ్ళీ చెప్పాను మీకు. సో ఇక్కడ ఈ స్టాక్ కూడా మనము ఈ ర్యాలీ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆల్మోస్ట్ 80 to 85 degrees అయితే మళ్ళీ మనం ఈ స్టాక్ అయితే స్పైక్ అయితే చూడడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్యాక్ రిట్రేస్డ్, అండ్ ఇక్కడ it's also getting trying to take the support of this 20-day moving average, friends. So this stock is looking okay for me, and it is looking very strong for me in the next coming couple of days or weeks, where we have to completely take this stock into our radar, right? So with saying that, let us go into this next beautiful stock, which is Allcargo. So let us consider this Allcargo stock in the weekly time frame. So after a long what I would like to say, after a long time the market has consolidated here, and it is about to form a cup and handle pattern. So it has already formed a cup. Now it is trying to retrace a bit, and as far as the other people says that it is a cup and handle pattern, so I'm trying to help you understand that this is also looking like a cup and handle pattern. So it, after a good downtrend, and after forming a C-shaped, and then now once it retraces back, once it retraces a bit down and give us a good sign, then this is a stock that which we really need to work on, right?
సో ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 200 మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి అయితే ఒక మంచి ర్యాలీ ఇవ్వడానికి అయితే ఈ స్టాక్ అయితే ప్రయత్నిస్తుంది. సో లెట్ us see that how the stock will end up by this month in the weekly time, in the monthly time frame. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఫ్రెండ్స్, మనం ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో, సో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ కూడా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టాక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 80 డిగ్రీస్ అయితే కిందకి, అంటే మోర్ దెన్ 45 డిగ్రీస్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే కిందకి వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది రివర్స్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో in that formation, if the candle has given, if this stock has given some good green candle, then we can think of a bit of positive sign in the coming short term. And I am seeing that this as a rally base, this is a drop at this point of time, which is looking for me for a bit short term target of around 49. Let us round it at a 49 only. So I am considering this, but if we consider this year, if we see this year, it's like a small drop, base and a drop, but still it is not a considerable thing, because this drop is not okayish. And ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్, మనము డైలీ టైం ఫ్రేమ్ ఒకసారి చూద్దాము. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఎ గుడ్ ర్యాలీ, ఓకే, దిస్ స్టాక్ ఈస్, ఐ గెస్ దిస్ స్టాక్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రెడీ మూమెంట్ to get upside, because it has already taken, after a good green candle, it is also taking the third day of support from this 20-day moving average, so that it will help us to think of this stock. And it is looking so damn good for me at this point of time. And let us see what will happen in the next coming couple of weeks, right? So if we see here, see, this is a drop, base, 3 base candles and a drop, which is looking very, very good in the middle time, in the daily time frame, in this monthly supply zone that which we have already located, right? So till this zone, like round up this at 49. So let us round up this at 49, and this stock is looking very, very good for me at this point of time. And let us see like what will happen in the next coming couple of days and weeks, and how it will close in the month end as well, right? So with saying that, let us go into this next beautiful stock, but it is a bit price, but it's good stock as far as I see, but it's not ready yet, but we have to think of it. And why I'm telling this is because this stock looks like some fundamentally it's a very good, it is looking at a very good price for me fundamentally, but when it comes to technicals, it's giving some positive sign, like see, it has formed some here good, and it is trying to move a bit, and here from this low, it compares to this low is very a bit high, and from this it is forming another higher low here, and then it can move up once it breaches this. But let us track this stock, BLS International Limited. So let us track this stock, like how it can move further in the next coming couple of weeks. Like if we can see that this stock can give some good rally till here, then it's a completely a good sign. Like let us consider this, like how it goes, and in the weekly time frame, and let us consider this, like how this looking in the monthly. So this is monthly it is looking okayish. Monthly it is looking okayish. Like I would like to say that, okay, this is a rally base and a drop, but this drop is looking a bit high, okay, but it's okayish for us. And let us consider this in the daily time frame, like how it's looking, and what is the potential thing at this point of time. Like
I would like to say that okay, this is already tested, but still consider this. But still we can consider this that there is a good over here till 450. So this stock can move once, but the only thing is that it has to surpass this 200-day moving average, 50-day moving average, and 20-day moving average, and it has to give some good green candle, else we have to think of to avoid this stock. But still, if we consider this, there is a bit of gap of opening here between these two candles, so there is a bit gap, so it might cover, and let us see like how this stock can move. Okay, but it's a bit costly, but because of the intrinsic value of this stock, it's looking a very strong fundamental for me. So it's completely of okay, and its a P ratio is also very good for me. uh, yeah, while compared to its peers, and while compared to the industry PE as well, when it comes to the fundamental analysis. But still we can, but let us see and keep this stock also in our watch list radar, right? So whatever the stocks that which you are having, you can just drop a message uh, on this chat, whether it is live or recorded, so that we can able to track, or we can able to analyze that in our next coming live session here. So this is all about these particular stocks, and let us see like last at the beginning of this session we have discussed that how the Nifty will go, right, in the 15 minutes time frame. Let us see this 30 minute. Oh, yeah. So it is trying to form some demand zone. It is trying to form some zone here. So let us see. Let us watch us whether we are in the live or not. Let us watch these candles like one, two, after 1, 2, 3. This is the third candle that is forming, and see whether it can breach this or not. If this breaches, then we can think of the positive way in the Nifty till 25,200 levels, and it is okay for me. It is okay looking at this point of time that it can go up, because in this supply zone, the everything marked is not is completely of okay. Sorry friends. So this is the level, right? So this is a 25,100 level. It's not that 25,000 or 60. Let us round it at 25,060 levels, which we have already discussed earlier in this. So I got a bit confused here, and yeah. So watch this, and let us see like what Bank Nifty is doing. Man. Right enough. Oh. So the same way it is also trying to form, and once this has been breached and it has been taken support by this 200 moving average, let us consider this can give the rally till 50, that like what we have discussed, right? So we have discussed that it can move till 56,000, around 350 level, around 350, 380 level. So let us see like what will happen. So it is trying to breach and it is trying to sustain here. So this is all about today's Wednesday live వ్యాపారం భయ్య. సో మనము ఈ స్టాక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ స్టాక్స్ అయితే మీరు రాడార్లో ఉంచుకునే ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, if you feel that you have got some valuable content from our channel, so I would like to highly encourage you to please like, share and subscribe, dear, that it will help me to grow in terms of reaching out you people, and give something valuable, that whatever that I have learned, right? So with saying that, this is all about our Wednesday live, and thank you, and have a safe trade, and thank you for coming and being into our life, and once again, this is Ravindra signing off. Jai Hind, bye bye.